awak. Awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Alright, question number 22. So let's continue. Okay. Alright, so this is the last part for set 1. Okay. So we have a stretch wire of length 80 centimeter. So yeah, so this is the wire. So L is given 0.8 meter. And the mass of the wire is given in grams. So make sure you change to kg. Okay, 0.012. Okay, keluarkan semua maklumat dia. And the wave travel along the wire at speed 220. So V is 220 meter per second. So this is the speed of the string. So kita nak kira apa ni? So L dia ada kat sini. Kalau tadi L dia dah bagi. Okay. So soalan kata 3 antinodes can be found in the stationary wave. Perkataan 3 antinodes ni membuatkan kita untuk guide kita untuk lukis. Okay. Okay, macam tu. So 3 antinodes, okay, untuk standing wave in the string means that F3 lah, third harmonics. Okay, this one is third harmonics. Sebab kita nampak 3 kali ni kita lukis dorayaki kita. Kalau you tengok video chapter 10, short notes animations, so you akan katalah saya akan sebut dorayaki, 3 kali dorayaki. Okay, so 3 harmonics. So soalan minta kita kira wavelength saja. Okay, daripada sini kita tahu ini adalah L. Okay, L. So ini adalah lambda over 2. Ini another lambda over 2. Ini another lambda over 2. Okay, so kita boleh kata L is equal to 3 kali lambda over 2. Okay, so that lambda is equal to 2L over 3. So kita boleh terus kira sahaja. Okay, where lambda is equal to 0.53 meter. Boleh Okay, so the answer is A. And then question 23, if 2 antinodes can be found in the stationary wave that form in the wire, calculate the frequency produced. So soalan kata kalau 2 antinode. Okay, this is the fundamental pattern for fundamental mode. Kita ada 2 dorayaki dekat sini. Okay, so this is the length of the string. And for 2 antinodes means that this is second harmonics. Okay, so kita boleh guna formula Fn equal to N F1. Kan? Kita boleh guna yang tu. Tapi sebab kita nak kena cari pula ini fundamental frequency, so saya tak menggunakan equation ini. Boleh? Kalau saya dah ada fundamental frequency untuk string tersebut, saya akan gunakan equation itu. Tapi saya tak ada. So next saya akan kira menggunakan equation inilah for string, which is NV, sebab saya dah ada V tadi, over 2L. So we just substitute N, the number of the harmonics. So this is second harmonics. So saya akan masukkan lah. Saya akan terus kira. F2, V tadi adalah 220 bagi 2. L saya adalah 0.8. Okay. Finally, second harmonics frequency for second harmonics is 275 Hz. Okay, so kita dapat. So tengok soalan lah, dia kata 2 antinodes ke, 2 nodes ke, 3 antinodes ke. Baca betul-betul. Okay. Alright, question number 24. So we are given the power output, okay, of a source of sound wave. Okay, so kita keluarkan semua maklumat dia. And then calculate the distance at which the intensity of the sound is 2 times 10 power of negative 5. So intensity is also given.
So now I want to find R, the distance from the source of the sound. Okay, so now let's calculate R by using equation of intensity equal to power over A. Dan jangan lupa A is the area for the sphere. Tolong jangan silap. A adalah 4 pi R squared. Bukan pi R squared. 4 pi R squared. Okay. So kita nak kira R kan. So kita tulis terus R equal to square root P over 4 pi darab dengan intensity dia. So sama dengan, kiralah power dia dah bagi tadi 75, 4 pi darab intensity. So you akan dapat R 546.27 meter. Okay, so the answer is B. Boleh? Okay, question 25 under Doppler effects. So we have a stationary person watching an oncoming ambulance moving at 30.56 meter per second. Ada ambulance tengah datang dekat dia and emitting a steady 800 Hz sound from its siren. What frequency does she receive when the ambulance move away from her? So maknanya kita ada seorang observer which is stationary observer. So contohlah ambulance tu datang daripada sini tadi. Okay. So dia move away kat sini, dia move away. So V of the ambulance of the source, okay, 30.56. Okay, saya selalu ajar awak, the wave will travel in this direction. Dia nak ke arah siapa yang nak dengar? Observer yang nak dengar kan? So V of the sound in air is given 340. Yang color merah tu adalah V of the sound in air. So untuk guna equation F, okay, kita nak cari frekuensi, the apparent frequency. Okay, V, kita tengok V is equal to plus minus V naught over V minus plus Vs. Kan? Kita nak tengok ini equation ni nak pakai plus ke minus ke. So kalau saya ajar awak dekat kelas, okay, ini mesti tengok direction of V dengan Vs. V naught ni dah tentulah kosong. Okay, so kat atas ni tak payah risau. So dia adalah kosong. Cuma yang dekat bawah ni dia adalah plus ke minus. Plus ke minus. Okay, bila direction of V dan Vs is opposite direction, okay, kita ingat bila dia opposite direction, so mesti plus. Itu kalau saya memang akan lukis untuk memudahkan kita tengok. So now kita boleh terus kira lah. V, masukkanlah nilai dia berapa? 340. So 340 plus Vs 30.56 and the frequency of the source is given 800. So Fa, you akan dapat 734 Hz. So logic lah. Bila ambulance tu move away from the observer, okay, kita akan dengar frekuensi yang lebih rendah daripada the frequency of the source which is 800 tadi. Okay, so jawapan dia adalah D. Boleh? Okay, sikit lagi. So question number 6. A support cable on a bridge has a cross-sectional area. So tengok unit So area dia dah bagi dalam unit meter squared. So tak perlu tukar. Kadang-kadang soalan nak perangkap kita mungkin you ada centimeter squared. So make sure you change to meter squared. And the length of the cable is given 24 meter. It is made of high tensile steel of young modulus 2.8 exponent 11 Pascal. The tension is also given in kilonewton, kilo power of 3. So calculate the extension E. So daripada sini saya tahu dah saya nak guna formula young modulus. FL
over AE. And the force that exerted on the cable is the tension. So gantikan sajalah nanti. So you nak kira E, so TL over AY. Therefore, substitute T, tension dia tadi berapa, L dia berapa, A berapa, Y berapa, and then you akan dapat 9.21 exponent negative 3 meter. Okay, so this is the answer. Boleh Good. Okay, and then question 27. So here we have two conductors, X and Y. Okay, so ada X kat sini dan Y di sini. Contoh ini adalah Y and ini adalah X. Okay, so given that the thermal conductivity for Kx is given, tulis kat sini lah. Sekejap Kita tulis kat sini Kx 0.12, Ky is given 0.05. Okay. And then if the outer surfaces of X and Y are maintained at 20 and 0, so here is 20 degrees Celsius, here is 0, and here is T. Tak tahu berapa. Find the interface temperature. Okay, mengantuk dia ni. So T, interface temperature. So kita mesti tahulah at steady state, okay, at steady state, the rate of heat through X is the same. Okay, the same as that through Y. So kalau kita tulis, tulis kat tepi ni Okay, dq over dt untuk X equal to dq over dt for Y. So kita boleh selesaikan lah. Okay, formula dq over dt untuk X, negatif Kx. Area dia sama, soalan dah bagi tahu. Kan? Same cross-sectional area. So, dt over dx untuk X. Lepas tu kita tulis untuk Y pula. So, yang kita boleh cancel negatif dan juga area. Okay, so the tricky part is make sure dt, the change of temperature, you tahu mana yang final, mana yang initial. So, kalau Kx saya masukkan teruslah 0.12, saya nak guna color lain lah. 0.12 dt untuk X, T final dia adalah T. Okay, since heat will flow from 20 degrees Celsius to T, so ini akan jadi T initial, ini akan jadi T final dia. So, T minus 20 degrees Celsius over dx. Dx dia, ketebalan dia berapa tadi? 0.02. Sebab 2 cm 0.02. Equal to Ky adalah 0.05. Dt dia adalah, so ini adalah T final, this one should be T initial. So 0 minus T. Okay, dx boleh cancel lah. So ini saya highlight ini, jangan terbalik ataupun salah. So selesaikanlah. So dia akan jadi 0.12 T minus 2.4 minus 2.4 equal to negative 0.05 T. Okay, so kiralah T you akan dapat 14.1 degrees Celsius. Okay, so jawapan dia A. Ini ada negatif tau yang tertinggal. Alright. Okay, next. Question number 28. 2 moles of oxygen. So the number of moles is 2. Contained in a container maintained at a constant temperature T 27 plus 273.15. Okay. Keluarkan semua maklumat dia. Exert a pressure, sebab kita nak kira cepat
Kalau tak nak keluarkan pun tak apa. Find the volume, tapi pastikan kira betul lah. So NTP ada, V tak ada. So saya tahu saya nak guna formula PV is equal to nRT. So V is equal to nRT over V. Over P. So masukkan je lah nilai dia. So dapatlah jawapan. N dia 2, R 3.1, 8.31, T, the temperature must be in Kelvin, over pressure 1.5, exponent 5. So V you akan dapat 0.033 meter cube. Okay, so C. Next, question 29. We have the mass of the gas is 0.2 kg. Escape in a container of volume is given. Unit dia tolong check So ini unit tak ada masalah. Pressure is also given. What is the root mean square of the molecules? So bila kita ada pressure and mass over V, kita tahu mass over V ni adalah density. Kita dapat hint lah di mana kita perlu guna equation VRMS equal to square root 3P pressure over density. Density inilah yang you kena kira dulu, which is M over V. Density ni adalah M over V. Kira dulu. Ataupun nak kira masukkan terus pun boleh. Dia akan jadi pressure adalah 1.2 exponent 5 over density dia adalah mass 0.2 bahagi 0.5. So VRMS dia akan dapat 300 meter per second. Okay, very simple. Last questions. Okay, last question. We have 2 moles of an ideal gas N equal to 2. In a container have a pressure of 1.2 at temperature of 50 degrees Celsius. Okay. So dia akan dapat kat situ lah 323. The gas undergoes isothermal. Isothermal compression means that delta U is equal to 0. Okay, isothermal constant temperature. Delta U equal to 0. Okay, sebab sebab internal energy is depending on T. So kalau T constant, U constant, change of internal energy kosong lah delta U. So until its volume, V final becomes quarter of its original volume. Quarter adalah 1/4 V initial. So determine the work done on the gas. Okay, untuk isothermal, ingat untuk isothermal process, you nak kira work boleh guna formula W nRT ln V final ataupun V2 over V1. Okay, ataupun saya suka tulis V final over V initial. V2 tu final lah. Atau you boleh guna formula pressure. Kalau you ada pressure lah. Ln P initial over P final. Jangan terbalik. So final initial final. So sekarang kita dah ada volume. So saya terus guna formula inilah. Okay, ini untuk saya cari work. Okay, so W is equal to N is equal to 2 R 8.31, temperature 3 to 3.15. Saya kecilkan sikit. And ln V final adalah 1/4 0.25 V initial bahagi V initial. Walaupun soalan tak bagi V initial, kita boleh cancel. You tekan kalkulator elok-elok, you akan dapat W is equal to negative 7.445 exponent 3 joule. Okay,
So finish all questions. Senang saja kan? So senang saja untuk dapat full mark 30 per 30. Okay? So that's all from me. So see you in the next video. InsyaAllah kita akan discuss set yang kedua. Okay? That's all for today. Alright. So Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye-bye.